Luke chapter 4. Lucas 4. Verse 14 through 19. Capítulo 14 al 19. If we can read from the Amplified version. Si leemos la versión amplificada. Then Jesus went back to Galilee in the power of the Spirit. We're not going to read in Spanish. Perdóname si ustedes hablan español, por favor, leen con nosotros. Then Jesus went back to Galilee in the power of the Spirit, and the news about him spread throughout the entire region. How many of you want the news of Jesus to spread all throughout our city, Miami? ¿Cuántos quieren la buena nueva de Dios en toda la ciudad de Miami? All throughout our nation, the U.S. Por todos los Estados Unidos. Verse 15. And he began teaching in their synagogues and was praised and glorified and honored by all. Verse 16. So he came to Nazareth, where he had been brought up. And as was his custom, he entered the synagogue on the Sabbath and stood up to read. The scroll of the prophet Isaiah was handed to him. Can y'all just physically see Jesus Pueden ver a Jesús standing up, parado, and then someone just handing him the scroll of prophet Isaiah? y alguien da el libro del profeta Isaías. And he begins to unroll the scroll and found place where it was written. And he read this: the Spirit of the Lord is upon me, the Messiah, because he has anointed me to preach the good news to the poor. He has sent me to announce release, pardon, forgiveness to the captives, and recovery of the sight to the blind, and to set those who are oppressed, downtrodden, bruised, crushed by tragedy, free, to proclaim the favorable year of the Lord, the day when salvation and the favor of God abound greatly. Wait right there. Espera ahí. To proclaim the what year? Para proclamar ¿cuál año? I'm crazy enough to say Yo soy suficiente loco para decir 5781 5781 is the favorable year of the Lord for you and me. es el año agradable del Señor para ti y para mí. Listen, Escuche, you got to hear what I'm saying. tienes que escuchar lo que digo. Let's read verse 18 and 19 in the Passion Translation. Leamos 18 y 19 otra vez. The Spirit of the Lord is upon me, in the Passion Translation. 18, 19. The Spirit of the Lord is upon me, and he has anointed me to be hope for the poor, freedom for the brokenhearted. How many people in here need hope? ¿Cuántos necesitan esperanza? Freedom. Libertad. And new eyes for the blind, and to preach to prisoners. And I love this message. Me fascina este mensaje. You are set free. I have come to share the message of jubilee. Say with me, jubilee. Digan conmigo, jubileo. For the time of God's great acceptance has begun. Somebody got to celebrate the new year tonight. Alguien tiene que celebrar el año nuevo en esta noche. Somebody got to celebrate that it's the favorable year. Alguien tiene que celebrar el año agradable. It's the acceptable year of the Lord. El año aceptable del Señor. Pastor, you got me hyped. You got me excited. Pastor, me animaste. But I don't really understand what you're saying. Pero no entiendo lo que dices. Well, let's go to the scroll in which Jesus was reading from. Vamos a la escritura donde Dios hablaba. Isaiah 61 verse 1. Isaías 61:1. This is the scroll that was handed to Jesus. Esta fue la escritura dada a Jesús. The Spirit of the Lord is upon me, because the Lord has anointed and commissioned me to bring good news to the humble and afflicted. He has sent me to bind up the wounds of the brokenhearted, to proclaim release from confinement and condemnation to the physical and spiritual captives, and freedom to prisoners. Verse 2. To proclaim the what year? To proclaim the favorable year of the Lord, and the day of vengeance
and retribution of our God to comfort all who mourn. What is the favorable year of the Lord? ¿Cuál es el año de buena voluntad del Señor? It's the year where He becomes the eyes to those who are blind. El año que Él se hace los ojos al ciego. It's the year where He preaches a simple message. Donde predica un mensaje You have been sencillo, set free. que ha sido libertado. To those in condemnation and captivity, Aquellos en cautividad y condenación. it's the year of healing for the brokenhearted. De sanidad que está quebrantado de corazón. And to those who are poor, afflicted, Y aquellos pobres y afligidos. it's a year of recovery and a year of hope. Un año de esperanza y de recuperación. And then it gets better. Y si aún se pone mejor. It's a year of His favor over your life and mine. Un año de su buena voluntad sobre ti y mí. And then He says, Y ahí dice. it is the day of vengeance. Dice que es el día de venganza. What is the favorable year of the Lord? Que es el año de buena voluntad de It is Dios. the day of vengeance. Es el día de venganza. It's the year where the Lord will give back to you everything you've sown. Donde el Señor te devuelve todo lo que hayas sembrado. You're not hearing me yet. ¿No me escuchan todavía? 5781 is the 57:81. year where you begin to reap El año que comienzas a cosechar. every seed you've sown in secrecy. Cada semilla que has sembrado en lo secreto. It's the year where you begin to reap Comienzas a cosechar the slow grown la seeds, semilla que ha crecido lentamente. the seeds that have taken time Que ha tomado tiempo for you to see the harvest that you've sown for. para que veas la cosecha por cual sembraste. This is the year where you begin to reap El año que comienzas a cosechar everything you had lost, todo lo que hayas perdido. everything that had been taken from you. Lo que ha sido tomado de ti. This is the favorable year of the Lord, Este es el año de buena voluntad del Señor. which is vengeance to our Que es enemies. venganza a nuestros It's enemigos. vengeance to our enemies. Venganza a nuestros enemigos. This is a year Este es el año of rewards de recompensas for people who have not received the rewards yet. para gente que no lo ha recibido todavía. Oh, you ain't understanding what I'm saying. No entienden lo que digo. I'm saying this is the year Dije que este es el año. where you're going to begin to reap Comienzas a cosechar everything you sowed for, todo lo que hayas sembrado, but you haven't yet harvested. pero no has cosechado. The harvest that the seed eater, La cosecha que aquel que the come semilla, devourer has been trying to eat. que el devorador ha tratado de comer. This is the year, Es el año. the favorable year of the Lord, El año de buena voluntad de Dios. where His vengeance Cuando su to venganza, our devourers, aquello que nos devora, it's vengeance es venganza to our a enemies. nuestros enemigos. Someone say with me, this is the year of my redemption. Alguien diga, este es el año de mi redención. What does vengeance ¿Qué es venganza? against our enemies mean? En contra de nuestros enemigos significa. My God, I feel the presence of God so strongly. Yo siento la presencia de Dios tan fuerte. Pastor, Pastor, 5781, 57:81. the year of your redemption and mine. El año de tu redención y la mía. 5781, 57:81. the year of your deliverance and mine. El año de tu liberación y la mía. 5781, 57:81. the eyes of Jesus Los ojos de Jesús become our eyes where we were blind. se hacen nuestros ojos donde éramos ciegos. 5781, 57:81. the areas in your home, in your family, Las áreas de tu familia, en tu in your hogar, personal life where you were brokenhearted. en tu lugar personal donde estabas quebrantado. There is now healing. Ahora hay sanidad. In the area of poverty and lack, En la área donde faltabas y tenías pobreza. there is now riches and prosperity. Ahora hay riquezas y prosperidad. 5781 57:81. is the year. Es del año. My God, are you ready for this? Mi Dios, ¿están listos para esto? This is the year Este es el año where Jesus Himself donde Jesús mismo becomes our jubilee. se hace nuestro jubileo. This is the year where Jesus Himself becomes our jubilee year. Es el año donde Jesús mismo se hace nuestro año de jubileo. The year of jubilee. El año de jubileo. You can read it in the book of Leviticus chapter 25. Lo puedes leer en Levítico 25. We don't have all the time to go there, No tenemos todo el tiempo para entrar a eso. so I'll give it to you
you as homework. Se lo doy como un deber. But Leviticus 25, Pero Levítico 25, the day of vengeance, el día de venganza, the jubilee year, el año de jubileo, listen to this, escuche esto, was a year era un año where people donde la gente were liberated from their guilt, fueron liberados de su their culpabilidad, debt, and their de crimes. sus deudas y sus crímenes. The jubilee year El año de jubileo was a year of rest, fue el año de reposo, was a year of the grace of God el año de la gracia de Dios, like never before seen. como jamás ha visto antes. It was a year to celebrate freedom El año de celebrar la libertad set forth by God. puesta por Dios. This was a year of deliverance and restoration. El año de liberación y rompimiento. Is there anyone who needs deliverance and restoration in their family, Hay alguien de liberación y restauración or en in su their familia, marriage, o en su matrimonio, or in their o finances, en sus finanzas, or in your calling, o en tu llamado, or in your leadership, o en tu liderazgo, as a mentor, como mentor, as a friend, as a son, as a daughter? como amigo, hija. I thought that you would be way more excited Yo pensaba que iban a ser más animados than what you are right now. de cómo están ahora. This is the year Este es el año where everything donde todo that you have lo que tengas and all that you are y todo lo que eres is demonstrated está demostrado that you que tú belong to the Lord. le perteneces al Everything Señor. you have Todo lo que tienes and all that you are y todo lo que eres belongs to Him. le pertenece a Él. You see, Si ves, when our enemies cuando nuestros enemigos see that what you and I have belong to Him, ven lo que tú y yo tenemos le pertenece a Él, He has to defend it. Él lo tiene que defender. When the enemy Cuando el enemigo sees that all you are ve que todo lo que is eres because of God Almighty, es por el Dios Todopoderoso and you and I belong to Him, y tú y yo pertenecemos a Él, He has to defend you. Él te tiene que defender. Y'all still ain't understanding what I'm saying. Todavía no entienden lo que digo. 5781, 5781 2021 2021 will be a year of deliverance. será un año de liberación Massive, masiva, mega mega deliverance. liberación Massive, masiva, mega mega breakthrough. rompimiento Massive, masivo, mega grande, freedom, libertad, restoration, restauración, hope, esperanza, healing, sanidad, recovery, freedom, recuperar, liberación, prosperity, prosperidad, wealth, riqueza, original intent. intención What the original, devil took from you, lo que Dios tomó de ti. get ready to reap it. Alízate va a recuperar What the devil stole from your nation, lo que robó de tu nación, from your de family, tu familia. get ready to see it. Alízate va a Is verlo. there anybody that's ready to taste and try Hay alguien listo a probar y ver the goodness of the King? la bondad del Rey. I finish with this. Y cierro con esto. Pastor, why are you preaching and screaming this whole message? Pastor, ¿por qué predicas y escritas toda esta prédica? There's just no other way to do it. No hay ninguna otra manera de hacerlo. I don't know about you, but I'm excited for my deliverance. Yo no sé de ti, pero yo estoy animado por mi liberación. I don't know about you, but I'm excited to come out of whatever prison the devil has had me in. Y para ver salir cualquier prisión que el diablo ha tenido de mí. I'm excited for my purpose to come out of prison. Para mi propósito salir de la prisión. The devil thought that my purpose would do time. El diablo pensó que mi vida iba a tener tiempo. The devil thought El diablo pensó that your calling would do que time. tu llamado iba a tener tiempo, He thought that your assignment here on earth que tu asignación aquí en la tierra would be delayed. iba a ser atrasada. But can I tell somebody, Le puedo decir a alguien, this is the favorable year for you. este es el año de gran favor para ti, This is the day of vengeance for you. día de venganza para ti. Holy Spirit, please give me the grace. Espíritu Santo, por favor, dame la Help me gracia. to finish strong. Ayúdame a terminar fuerte. By the time you go, you're going to get this Al message. tiempo que te vas a tomar este mensaje, You're going to feel this message and you're going to encounter this message. vas a sentir y encontrar este mensaje. Isaiah 61 verse 3. Isaías 61:3. This is the day of vengeance. Este es el día de venganza. Verse 2. Versículo 2. To proclaim the favorable year of the Lord A proclamar el año bueno and the day of y vengeance el día de venganza. and retribution of our God, Y a consolar a todos. to comfort all who mourn. A confortar todo lo que... How many of you this year were you mourning? ¿Cuántos este día estaban en luto? How many of you this year had a situation or a crisis where you mourned? ¿Cuántos tenían una situación, una crisis donde había luto? How many of you in high school
en el colegio, middle school, en la secundaria, throughout your entire life. por toda tu vida, You were in situations or situations were presented to you. You didn't even ask for them. o estaban en situaciones, o fueron puestas en situaciones That caused you to mourn. que te causaron tener luto. 1, 2, 3, 4, 5. This is the year of your freedom. Este es el año de tu libertad. Listen, Escuche, verse 3 versículo 3. is going to come alive to you right now. Se va a hacer vida a ti ahora. To grant to those, let's personalize it. Vamos a hacerlo más personal. What is 5781 all about? ¿De qué se trata 5781? I've already taught you. Ya les enseñé. It's a year of deliverance. Año de liberación. How many of you need freedom? ¿Cuántos necesitan libertad? Need deliverance. Liberación. You no longer want to struggle. Ya no quieren luchar. You no longer want the same No cycles. quieren el mismo ciclo. You don't want to be bound. Ni ser atado. It's a year of Es redemption. un año de redención. How many of you want to live the best version of your life? ¿Cuántos quieren la mejor versión de su vida? The version that God predestined you to fulfill before you were even born. La versión que Dios predestinó para ti desde que naciste. How many of you want to be original and authentic and not fake and counterfeit? ¿Cuántos quieren ser auténtico, original y no falsos? This year you don't want to live a counterfeit life. Este año no quieren vivir una vida You don't want to falsa. be a counterfeit you. Ni quieren ser un tú falso. This is a year of your redemption. Este es el año de tu redención. This is the year Este es el año that the reason Jesus was anointed for, que la razón que Jesús fue ungido, you will begin to reap those miracles. vas a comenzar a cosechar aquellos milagros. What Jesus was anointed for, Lo que Jesús fue ungido this is por, the year where you begin to reap the fullness es el año que comienzas a recoger la of plenitud why he was de anointed. por qué Él fue ungido. You know why Jesus was anointed? ¿Sabes por qué Jesús fue ungido? To destroy every work of the devil. A destruir todas las obras del This diablo. is the year Este es el where the año devil's works for your family, donde las obras del diablo van a tu enemigo, for your para tu purpose, propósito, for your para tus finances, finanzas, for your para tus relationships. relaciones. This is the year, remnant youth, Este es el año, where you jóvenes, and I, we reap the anointing donde cosechamos la unción in which he was anointed en lo for. que fuiste ungido para. This is the year to see our blind eyes open, Este es el año para abrir los ojos our ciegos, deaf ears hear, nuestros oídos que no oyen our oír, mute mouths speak. nuestras bocas que no oyen This hablar. is the year Este es el año where anything that is dead in us donde todo lo que se ha muerto resurrects. resucita. This is the year Este es el año where Jesus, donde Jesús, just like he commanded Lazarus, como ordenó a Lázaro, come forth. sal, Remnant youth, jóvenes. this is the year Este es el año. I prophesy Yo profetizo. where true identity comes forth out of the grave. Donde tu nueva identidad sale de la Who you tumba. are in Jesus comes forth. Quien tú eres en Jesús This sale. is the year of your redemption. Este es el año de tu redención. This year I prophesy Este año profetizo. condemnation and guilt can't touch you. Condenación y culpabilidad no te pueden tocar. Blind eyes can't touch No you. te pueden tocar. Know your vision. Sabe tu visión. Somebody gotta holler. Alguien tiene que decir. This is the year Este es el of año my breakthrough. de mi rompimiento. Somebody holler. Alguien diga. I enter my year Yo entro a mi año of deliverance. de liberación. I enter my Yo year entro a mi of año freedom and de restoration. liberación y restauración. Somebody gotta dive into this year. Alguien tiene que tirarse a ese año. Somebody gotta jump into this year. Alguien tiene que brincar a ese You año. gotta jump into your Tienes que deliverance. brincar a tu liberación. You gotta take the prophetic meaning behind this new year Tienes que tomar el ámbito profético de este año and say, that's for me. y decir eso es para That's mí. for me. That's for me. That's for me. Eso para mí, para mí, para All mí. of that is for me. Y todo eso es para ti. And I close with this. Cierro con esto. Isaiah Isaías 61, 61, verse 3. versículo 3. And we're going to read all the way to Y 11. vamos a leer hasta el 11. You know what's happening right now? ¿Sabe lo que está ocurriendo ahora? I'm the hand and the feet of Jesus. En las manos y pies de Jesús. My mouth is his mouthpiece. Mi boca es el que habla. We are starting a new year. Comenzamos un año nuevo. We are starting a new year. Comenzamos un año nuevo. And can anybody tell me Y alguien me puede decir,
What day are we starting this new year in? ¿En qué día comenzamos este año nuevo? What day is it today? ¿Qué año doy? I didn't hear you. No los escucho. Remnant Youth, I didn't hear you. Permanente, no los escucho. What new year? ¿Qué nuevo año? What day ¿Qué día? are we starting? Comenzamos. What night ¿Qué noche? are we starting Comenzamos. this brand new year? Este año nuevo. What day? ¿Qué día? What night? ¿Qué noche? Somebody holler, it's a Friday. Alguien diga, es un viernes. Can I tell you this year we're gonna make the youth great again? Le puedo decir, este año vamos a ser los jóvenes. Can I grandes tell you otra vez. this year Le puedo decir, we're gonna build something more solid? vamos a construir algo más We're gonna grande, build something more stronger. algo más fuerte. Could it be a coincidence? Puede ser coincidencia. I don't believe in coincidence Yo no creo en that we're coincidencia. starting 5781 with youth. Que comenzamos 57, 81 con Is it a jóvenes. coincidence Es coincidencia that Jesus chose que Jesús escogió youth and young adults as his disciples jóvenes y jóvenes adultos como sus discípulos to grant to remnant youth para traer a remanentes jóvenes who have mourned que han tenido luto? the following? Lo siguiente, He's prophesying over us Él tonight profetiza sobre nosotros en esta noche to give remnant youth. a darle a los jóvenes. Let's read it in the NIV. Vamos a leer nueva versión Quickly, internacional. quickly, something is happening. Rápido, algo está Stand pasando. to your feet. Póngase de pie. We've just entered the new year. Hemos entrado al año nuevo. It just struck 12, Recién llegó a las 12 and God is starting. y Dios está He's comenzando. opening up our brand new Está year, abriendo el año nuevo. prophesying over us, Profetizando sobre nosotros. prophesying over this Sobre house, esta casa. prophesying over this Sobre movement. este movimiento. He's prophesying over you and Está me. profetizando sobre ti y mí. God is prophesying over King Jesus Ministries, Profetizando sobre el Rey Jesús. and He's Y prophesying está profetizando over remnant youth. sobre el remanente. Passion nights Noches every pasiones. single Friday Cada viernes. for the next 52 weeks of this year Por las próximas 52 semanas del año. to provide Para proveer for remnant youth para los jóvenes. who have grieved, to bestow on remnant youth a crown of beauty instead of ashes, the oil of joy instead of mourning. You want to see how your new year's gonna look like? ¿Quieren ver cómo va a aparecer su año nuevo? Get ready for God to bestow a crown of beauty instead of ashes. You want to know, oh, you still ain't getting it. You got to read it for yourself. Tienen que leerlo para ustedes mismos. You want to know how your new year's going to look ¿Quieren ver like? cómo va a ser su nuevo año? God is going to provide for remnant youth who have grieved. God is going to bestow on remnant youth a crown of beauty instead of ashes. God, the oil of joy instead of mourning. And a garment of praise instead of a spirit of despair. Remnant youth will be called oaks of righteousness, a planting of the Lord for the display of His splendor. Remnant youth will rebuild. Oh, am I the only one that's excited here? ¿Soy el único animado aquí? I feel like I'm the only one that's believing this word. Creo que soy el único que cree esta palabra. Remnant youth will rebuild the ancient ruins and restore the places long devastated. Remnant youth will renew the ruined cities and that have been devastated for generations. Strangers will shepherd their flocks. Foreigners will work their fields and vineyards. And remnant youth will be called priests of the Lord. Remnant youth will be named ministers of our God. Remnant youth would feed on the wealth of the nations. And remnant youth, will feed on the wealth of nations. And in their riches we will boast. Verse 7. Instead of your shame, are you ready for redemption? Are you ready for deliverance? ¿Están listos para la liberación? Instead of your shame, you will receive a double portion. Instead of disgrace, you will rejoice in your inheritance. And so you will inherit a double portion in Miami, in the U.S., and everlasting joy will be yours.
For I, the Lord, love justice. I hate robbery and wrongdoing. And in my faithfulness, I will reward my people. I will reward the remnant youth and make an everlasting covenant with them. Their descendants will be known among the nations, and their offspring among the peoples. All who see them will acknowledge that they are what? That they are people the Lord has blessed. This is a year. Este es el año. Everything you have, Todo lo que tengas, all that you are, todo lo que eres, we are, tenemos y somos, will demonstrate one thing. van a demostrar una cosa. Ellos, Them people out there on Friday nights, ese pueblo allá los viernes, they belong to the Lord, le pertenecen al Señor and He has blessed them. y los ha bendecido. Verse 10, Versículo 10. I delight greatly in the Lord. My soul rejoices in my God, for He has clothed me with garments of salvation and arrayed in me a robe of His righteousness. As a bridegroom adorns his head like a priest, and as a bride adorns herself with jewels. For as the soil makes the sprout come up, and a garden causes seed to grow, so the sovereign Lord will make righteousness and praise spring up before all nations. This is a year of redemption. Este es el año de redención, This is a year of deliverance. el año de liberación. Young people, listen to me. Jóvenes, escúchenme. This is the acceptable, Este es el año aceptable favorable year y favorable of the Lord. del Señor. This is a day of jubilee. Este es el día de jubileo, This is a day of el vengeance. día de venganza. I said this is a day of vengeance. Y este es un día de venganza. You know what that means? ¿Sabes lo que significa? This is a year of vengeance against all our Este enemies. es el día de venganza contra todos nuestros enemigos. You still haven't understood Todavía no entendieron what you're getting into. en qué te metes. You still haven't understood Ni entienden what type of year you just stepped into. en qué tipo de año What entraste. type of year we just walked into. En qué hemos entrado. Let me elaborate. Déjame explicarle. For all of you Para que todos, that the enemy que el enemigo has been telling you le han estado diciendo for many years por muchos or años for a long o time, por mucho tiempo. look, you've been believing in God. Mira, has estado creyendo en Dios. You believed in God, but nothing happened. Has creído en Dios, pero nada ha sucedido. You've sown, but you have not reaped. Han sembrado, pero no cosechado. For all of you Porque todos that the devil has been telling que you, el diablo le ha dicho, you've been serving God, le ha estado sirviendo a but Dios, nothing has resulted in any blessing for your life. pero nada ha resultado en bendición para tu vida. This is the favorable year of the Lord, Es el año agradable al Señor, which means this is the year que significa where He makes vengeance to our enemies. donde Él hace venganza a nuestros enemigos. This is the year Este es el año of de promises. promesas. This is the year of our Isaacs. Este es el año de Isaac, This is the year where our Isaacs are born, donde se nacen, where promises are birthed. donde son paridos. If the enemy has been telling you, Si el enemigo te está look, you've been diciendo, sowing and you haven't reaped, mira, estamos sembrando pero no has this is cosechado. the year of the vengeance of our enemies. Este es el día del año de nuestros amigos. Get ready for harvest. Alízate para la cosecha, Get ready to reap. para cosechar, Get ready for rewards. para la recompensa. Y'all ain't understanding what I'm No saying. entienden lo que digo. Lift up your hands. Levante sus manos. Father, in the name of Jesus, Padre, en el nombre de Jesús, Father, we pray oramos and we y declare declaramos the favorable year of the Lord el año agradable del Señor over every single one of sobre us. cada uno de nosotros. Today Hoy marks a day marca el día
of demarcation. de demarcación. Today Hoy marks a year marca el año of promises being fulfilled. de promesas siendo cumplidas. Father, in the name of Jesus, Padre, en el nombre de Jesús, for those of us por aquellos that the enemy que el enemigo has taunted us nos ha burlado for many years, por muchos años, for a long por time, mucho tiempo, you've done all these great things, han hecho todas esas but no rewards. pero no recompensa. This is the year Este es el año of vengeance to our de enemies. venganza a nuestros enemigos. Father, in 5781, Padre, en 57:81, I ask you to release les inheritances. pido que desachen herencias. I ask you Les pido that this would be our year of redemption. que este año será nuestro año de redención. That this would be our year of Que deliverance. será nuestro año de liberación. That this would be our favorable year of the Que Lord. será nuestro año favorable de Dios. My God, lift up your hands and receive it. Levante su mano y Father, recíbalo. I declare Padre, declaro, this would be the year of vengeance for our enemies. este será nuestro año de venganza por nuestros enemigos. And whatever inheritance was held back, Y cualquier herencia ha sido detenida. that's the inheritance you release over Esta us, herencia está sobre nosotros, over your people. sobre tu pueblo. Father, I ask you Padre, yo pido to release healing. que desate sanidad. Healing that have been held back for years. Sanidad que ha sido detenida por años. Healing that was held back in our family members. Que ha sido detenida en nuestros familiares. This is the favorable year of the Lord. Este es el año favorable de Dios. This is the year of vengeance, El año de venganza. where family members Donde familiares will be healed. serán sanos. That the healing we believe La for sanidad que creemos is the healing we will es harvest. la sanidad que tendremos. It's the healing we will Que receive. vamos a recibir. My God, I feel like something's Yo happening. siento que algo está pasando. Something is happening in the atmosphere. Algo pasa en la atmósfera. Come on, so you got to declare with your words. Tiene que declararlo con su palabra. This is my year of deliverance. Este es mi año de liberación. Come on, you got to declare with your words. Decláralo con sus palabras. Declare with your own mouth. Con su propia boca. This is the year Este es el año of my deliverance. de mi liberación. Come on, young people. Jóvenes, vamos. This is the year Este es el año of my deliverance. de mi liberación. This is the year Este es el año of my de redemption. mi redención. Somebody say it with all your heart, Alguien dígalo con todo su with all of your corazón, guts. con toda tu fuerza. This is the favorable year of the Lord. Este es el año favorable del In my Señor life. en mi vida. This is the day Este es el día of de demarcation. demarcación. This is the day. Este es el día. This is the year Este es el año of vengeance for my de enemies. venganza por mi enemigo. Healing that was held back Sanidad que ha sido detenida. is the healing I Es received. la sanidad que yo recibo. Harvest that I had not harvested Cosecha que no he recuperado. from the seeds I've sown in secret De semilla que he sembrado en are the secreto. harvest that I reap. Es la cosecha que yo recojo. I hope that this message has blessed your life. If it did, make sure to give us a like and also comment below. We want to hear your feedback. And if you haven't done so yet, click that subscribe button and even share this message with someone that you want to see blessed. If you're ever in the Miami area, please check us out. We want to invite you. Don't ever forget that you got family here. King Jesus Remnant Youth Fam, 7:30 Passion Nights. Check us out. God bless.